morning friends. On behalf of Goa Union of Journalists आणि मराठी पत्रकार संघ हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. हांव मागता आमचे वामन प्रभू सर आणि जैन संभाजी सर तांणी आमचे आयचे मानेस्त अशंक देसाय सर हांकां वेदीचेर हाडचे. Yeah. फ्रेंड्स, आयचो हो कार्यक्रम खूप शॉर्ट नोटिसान आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. सगळो जेवणा लोकांचे हय, जे फाटीं फुडें जर कितें ऑर्गनायजेशनल कितें आमचें उरलां म्हणजे इनकम्प्लीट कितें उरलां जाल्यार आमची दिलगिरी आसा. बट तुमी सगळे हांगा जमल्यात, हांव तुमचे खूब आभार व्यक्त करता. तशेंच आयचो प्रोग्राम जो मीट द प्रेस म्हणजे गोवा मराठी पत्रकार संघ आणि गुज वी आर ऑल चार्जड अप नाव आणि असे खुबशे आमी आतां प्रोग्राम हेज्या मुखारूय आमी ऑर्गनायज करतले. आणि हो खूप शॉर्ट नोटिसान जो आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज केला आणि तुमी हांगा सगळे हाजीर आसा. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद. गोवा युनियन जर्नलिस्टाचे आणि मराठी आणि मातशें एक दोन शब्द. हय. सर, Goa Union of Journalists is the oldest trade union body of Goa. I see. Okay, it was established unofficially soon after the liberation of Goa. But then a lot of other organizations started coming in, like we had even Press Club of Goa, which was inaugurated way back in 1961. I was asking about. Yeah. That was the oldest body. And then we had a press circle also. But many dispute cases could not be taken up of journalists. So the same journalists, they came together and they established Goa Union of Journalists. And this was formally registered in way back in 1978. So in few years time, maybe another 2 years time, we are completing 50 years. So it's a big achievement. And we have amongst us the longest serving president, Gurudas Sawal sir. And Vaman Prabhu sir also is a founding member. So these people have done a lot of work for the union, and over the years they have fought a lot of cases which has benefited our members and non-members also. And we have devised, we have come out with so many schemes, welfare schemes for journalists, which are being implemented through the Department of Information and Publicity, Government of Goa. And Goa, Marathi Patrakar Sangh also is quite old. One of the oldest body also. So after Goa Union of Journalists was established. 50 years. 50 years, around 50 years only. So it was defunct for many years, and like journalists like Vaman Prabhu, Gurudas Sawal, Jain Sambhaji sir, they all came together. They thought like there was a need to revive the Sangh, and I think they are having their AGM also now. In few days time, they will be held here only. 24th. Yeah. So the one line, conclusion, like we are all united in whatever associations we are. So we are all for the journalists, for the betterment of journalists, for the welfare of journalists, and whatever rights we have to protect our rights. So Sir called me few days back. I mean, just couple of days back. Yeah, and day before. Day before, on Friday, in fact, to be more precise. And he just floated the idea like, Sir Ashank Desai will be in Goa. Why not we have some interaction with this great personality? So without a second thought, we all agreed to this wonderful idea, and this will be the just beginning. So from here on, we plan to collaborate more closely, and whoever big wigs and entrepreneurs and the experts in their own field visit Goa, will be more happy to invite them here and have an interaction session with our members and non-members also, of course. Well, friends, today we have a wonderful personality, a great entrepreneur, Sir Ashank Desai sir amongst us. He is an alumni of IIT Mumbai. He passed out in way back in 1974. Okay, and moreover, he is the chairman of Goa Institute of Management, the present chairman, and he has, to his credit, he has shown his well-decorated personality
He has won so many awards. I will not name them. Sir Vaman Prabhu will speak on his achievements. So without wasting much time, so I would like to request the President of Marathi Patrakar Sangh to invite chief guest. Thank you. Small bouquet of flowers. So now I would like to request Sir Vaman Prabhu to kindly speak on Ashank Desai and introduce him. नमस्कार. आज आमच्यामध्ये आमचे मित्र अशांक देसाई, राजनं सांगितलंच. अशांक देसाईचा परिचय करून द्यायचा म्हटलं मी तर 2 तास बोलू शकेन आराम. कारण आमची ओळखच जवळ 60-61 वर्षाची आहे. राईट फ्रॉम 1963ला आम्ही एकत्र होतो. म्हणजे आम्ही 9वीला एकत्र होतो. 9वी 10वी 11वी 63 to 66. नंतर आमच्या तो सायन्सकडे वळला, आम्ही दुसऱ्या बाजूने वळलो. त्यामुळे पण दोस्ती कायम राहिली. 60 वर्ष आम्ही एकमेकांना भेटतो, आम्ही बोलतो. काही मित्र आम्ही मुंबईतही भेटतात. पण ह्या 60 वर्षात आशांक कुठच्या कुठे पोहोचला आम्ही आहोत इथं. पण आशांकचं सांगायचं म्हणजे आशांकच्या बाबतीत सांगायचं झालं म्हणजे 72मध्ये 1972 इंजिनिअरिंग कॉलेज 1972 गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून मुंबई विद्यापीठात ते पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. मुंबई विद्यापीठात म्हणजे गोवा इंजिनिअरिंगमधून. आणि त्यानंतर तर त्यांनी मागं कुठं वळून पाहिलंच नाही. लगेच ते मग काही वर्ष मला वाटतं गोदरेजमध्ये होते. आणि गोदरेजनंतर त्यांनी मग काय म्हणजे IIT झालं. IIT झाल्यानंतर मला कोणी IIM करेल आणि म्हणजे वाटतच नाही. पण अशांना तेही केलं. IIT मुंबई, IIT, IIM अहमदाबाद या सगळ्या गोष्टी करत म्हणजे आज म्हणजे IT तंत्रज्ञान म्हणजे IT आणि व्यवस्थापन अशा दोन्हीमध्ये ते आमचे गुरु आहेत. गुरु म्हणण्याचं कारण आहे. कारण आज ते म्हणजे राजने सांगितलं ते आपले जिम म्हणजे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे सध्या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. तर फार्मागुडी येथील गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या बोर्डवर ते मेंबर आहेत. सो त्यामुळं इंजिनिअरिंग कॉलेज ॲज वेल एज आपलं व्यवस्थापन म्हणजे आपलं मॅनेजमेंट या दोन्ही क्षेत्रात त्यांना आम्ही म्हणजे गुरु मानायला हवं. कारण ही गोव्यातील 2 ज्या प्रमुख संस्था आहेत इंजिनिअरिंग आणि IITमधल्या त्याच्यामध्ये ते आम्हाला गायडन्स करत आहेत. हे मानायलाच हवं. एवढ्यानंतर आपल्याला होत नाही. तर गोवा प्रदेशाच्या विकासाच्या म्हणजे जे आपण नियोजन करतोय ना, सरकार करतोय त्या नियोजनामध्येही त्यांचा वाटा आहे. एक म्हणजे आपल्याला काही जणांना फ्रेडरिकला माहीत असेल, यांना माहीत असेल. राईट फ्रॉम मला वाटतं 2011 पासून 2010 म्हणजे त्यावेळी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री होते. म्हणजे गोवा विजन 2021 आणि नंतर 35. सो अशा 2 डॉक्युमेंटमध्ये त्याने आपले म्हणजे आपला अभ्यास करून जे शिफारसी केल्या ते खूप महत्त्वाचे आहेत. नीड्स तुम्ही ते एक संकल्पना कुठली नीड्स नीड्स थिंग्स अँड क्रिएट. अच्छा नीड्स थिंक अँड क्रिएट. यावर त्यांनी यावर आधारित आपल्या उद्योग क्षेत्रासाठी गोव्यात काय करता येईल यावर त्यांनी आपल्या त्या म्हणजे आता त्यांच्याकडून आम्हाला खूप काही जाणून घ्यायचं आहे. आता आलं आहे तेव्हाचं इंजिनिअरिंग, आताचं इंजिनिअरिंग, IT आताचं म्हणजे AI या अनेक आणि आपला गोवा विजन म्हणा काय गोवा विजनमध्ये नेमकं आम्ही कुठं आहोत, गोव्यामध्ये IT हब अशा अनेक प्रश्नाची उत्तरे आपण त्यांच्याकडे जाणून घेतो. त्यामध्ये ते आमचे गुरु आहेत. सो मी अधिक वेळ न दवडता आणखी म्हणजे आपल्याकडे म्हणजे त्यांच्याशी बोलायला आम्हाला अजून बराच वेळ हवा आहे. त्या दृष्टीने मी आता इथे रजा घेतो. आणि एक गोष्ट सांगायची राहिली म्हणजे काल यांचा गोव्यात सत्कार झाला म्हणजे अवॉर्ड मिळाला. त्यांचं दुसरं म्हणजे त्यांनी त्यांचा पुरस्कार जर त्यांना भरपूर मिळाले. नुसताच मला वाटतं स्टीव्ही
आपण काय ते तुम्ही नामांकन झालंय ना आपलं स्टीव्ही Stevie Award, International Lifetime Achievement. सो जागतिक प्रतिष्ठेचा तो स्टीव्ही अवॉर्ड आहे ना, त्याला नामांकन 10,000 मधून त्यांची गोल्ड पुरस्कारासाठी गोल्डन याच्यासाठी निवड झालेली आहे आणि त्यामुळे आपण त्याचं सर्वप्रथम अभिनंदन करायला. जागतिक स्तरावर आज अशांक देसाई यांचं कार्य सगळीकडे पोहोचलं आहे. गोव्याचे सुपुत्र आहे आणि त्यात एक मी तर मी एवढा मला फील होतं काय सांगायचं झालं, माझी 36 इंच छाती आहे ना ती 38 इंच होते त्याच्याशी पोहोचलं. म्हणजे कितीही बोलू शकेल मी त्यांच्यावर. लहानपणातलं म्हणजे आपल्या बालपणातल्या शाळेत असतानाच्या अनेक गोष्टी मी सांगू शकेन. ते कसे गायचे कसे ते कधी आपण नंतर त्यांच्याशी त्यांच्या पावल्यावर आपण बसू. पण आज आपल्याला त्यांच्याकडून खूप काही जाणून घेता येईल गोव्याच्या माहिती क्षेत्राच्या विकासासाठी किंवा व्यवस्थापनामध्ये आपल्याला काय करता येईल आणि गोव्याच्या एकूण विकासात म्हणजे त्यांनी काय केलं आणि काय झालं नाही, काय होऊ नये, काय म्हणजे त्यांनी जे काय आपल्या शिफारसी केल्या त्या संबंधातही आपण नक्की त्यांच्याकडून जाणू. आणि मी इथं थांबतो. मस्त. So now I request Busu. and friends, this is a very informal interaction. Okay, काय फॉर्मॅलिटी काय ना सर आमचेच असा. So whatever questions you have could be simple, could be complex, anything. कोकणी बरोबर खयच्या लँग्वेजीन तुम्ही ते प्रश्न मांडू शकता. मराठी, हिंदी, इंग्लिश. Sir will be more than happy to answer them. Kokani, Marathi, English and Gujarati also. Yeah. Thanks, Vaman. Thanks to all of you. Yeah, can you hear me? Without mic. Without mic. Okay, that will be okay. Yeah. Can you hear me? माश्य पुढे या वडिलांकडे बसल्या ऐकून घेतो सर. So thanks to all of you for inviting me. So many kind words. I used to sit like this in the school here nearby 60 years ago. So we know each other very well. He has done a great job for Goa. He has been very humble. He has not changed his body. His face also has not changed. He is older than me actually, but he looks much younger than me. I will not disclose your age, but no, on a serious note. Huh? We are celebrating 70th birthday. 70th birthday. ना आणि तकले त्रास घेतलो बरं आम्ही तकले व्हड त्रास घेतो ना दॅट इज अ डिफरन्स. I call him Devanand of our class. Anyway, on a serious note, thanks to all of you coming at such short notice. यांनी जरा मला बोलावलं तर मी नाही म्हणू शकत नाही. 2 दिवसाआधी सांगितलं मला येशील म्हटलं बरोबर. तू ऑर्डर केली तर जरूर येईल. तर हांव केन्नाय खंय अवेलेबल आसा फॉर टीम. सो दॅट इज अवर फ्रेंडशिप. बट सिरियसली स्पीकिंग आय थिंक लेट्स कीप इट कॉन्व्हर्सेशनल. म्हणजे तुम्ही प्रश्न विचारा आणि मी उत्तर देऊ रादर दॅन आय टॉक. तेच स्वरूप आहे. मी आय मे बी टॉकिंग समथिंग विच मे नॉट बी ऑफ युअर इंटरेस्ट. आता तू फक्त आयटी आणि याऐवजी बिगिनिंग सुरू कर. नाही आता हे बघा आयटी इंडस्ट्री इज वन ऑफ दी surprise, if I may call it, for the Indian economy. 1988, when I was one of the founders, NASSCOM म्हणून मी ऐकलेलं असेल. ती संघटना आहे नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनी. त्याचा मी संस्थापक आहे. आम्ही 5-6 लोक आहेत त्याच्यात. मला मोदींनी सुद्धा फेलिसिटेट केलं आहे फॉर स्टार्टिंग दॅट आणि फाउंडिंग. तर जेव्हा सुरू केलं होतं तेव्हा सगळी आय टी इंडस्ट्री होती. $50 मिलियन. 50 लक्षात घ्या. 50 मिलियन म्हणजे 5 कोटी. 5 कोटी डॉलर्स. आज आहे 225 बिलियन. म्हणजे 2-5 वर 2 शून्य ठेवा एवढे कोटी. म्हणजे 5000 पटीने वाढ झाली. 5000 पटीने वाढ झाली 30 वर्षात, 30-35 वर्षात. तर हा जो चमत्कार झाला आय टी इंडस्ट्रीचा त्याच्यामुळे भारताला एक मान्यता मिळाली. आम्ही ऑफकोर्स आमचं बिझनेस वाढवला, सगळं केलं, दॅट इज ऑल ओके. बट वी मेड इंडिया प्राऊड. आज तुम्हाला फॉरेन एक्सचेंजची आपली जी आहे $680 बिलियन आहे. आम्ही जर नसतो ना तर ते झिरो असते. अक्षरशः सांगतो मी तुम्हाला. कारण आम्ही दरवर्षी
आता कमीत कमी $50 बिलियन देतो अरे भारताला. म्हणजे गेली 10 वर्षात 500 जवळजवळ भारताची जी आज एक स्ट्रेंथ आहे फॉरेन एक्सचेंजसाठी किंवा डॉलर रुपीची, ही आमच्यामुळे झालेली आहे. आणि मुख्य सांगायचं म्हणजे आज आम्ही जे काम करतो जगात IT इंडस्ट्रीमध्ये, ते सगळ्यांना एवढं वाटतं की बाबा आम्ही फरक करतोय त्यांच्यात. तुम्ही आता लंडनमध्ये जर गेला तर लंडनमध्ये लंडन कंजेशन चार्ज म्हणून एक सिस्टम आहे. वेन यू कम इन सिटी ऑफ लंडन यू हॅव टू पे $10 नाव, $12 आहे ते. आणि 6 वाजपर्यंत तुम्ही जर पे केलं नाही तर तुम्हाला फाईन होतो. नाव ही असं एक कॉम्प्लेक्स आहे. 2 लाख गाड्या येतात लंडनमध्ये आणि 50 रस्ते आहेत जवळ, मला वाटतं आत यायला. तर अशा कॉम्प्लेक्स काम आम्ही केलं मास्टेकने 20 वर्ष आधी. त्यामुळे आमचं नाम प्रसिद्ध झालं. मास्टेकचं प्रसिद्ध झालं, पण भारत असं काम करू शकतो हे कोणाला माहीत नव्हतं 20 वर्षापूर्वी. आता आपली या प्रतिष्ठा वाढली आहे, पण त्यावेळी नव्हती. तर असं काम करण्याची संधी मिळाली मास्टेकला. त्याच्यानंतर आम्ही 6 कोटी लोक राहतात ब्रिटनमध्ये, UK मध्ये. त्या सगळ्यांचे मेडिकल रेकॉर्ड्स एक आम्ही डेटा वेअरहाऊस म्हणतात ते केलेलं आहे. सो आय हॅव डन दॅट ऑल्सो. मास्टेक हॅज डन दॅट, विच इज लार्जेस्ट डेटाबेस इन द वर्ल्ड. कळलं की नाही? आता तुम्ही अगेन अमेरिकेत गेला तर अमेरिकेत आता IT इंडस्ट्री जी आहे ना ती सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणून आहे. म्हणजे वी प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस, IT सर्व्हिसेस, विच इज व्हेरी गुड. बट देर इज अनदर पार्ट कॉल्ड प्रॉडक्ट्स. म्हणजे रेडीमेड आता मायक्रोसॉफ्ट किंवा जे असे लोक आहेत ना, ऑरेकल, त्यांचे प्रॉडक्ट्स आहेत, त्यांची सर्व्हिसेस नाही. तर ते करणं फार कठीण आहे सगळ्यात. टू मेक प्रॉडक्ट सक्सेसफुल इज मोस्ट डिफिकल्ट. तर मास्टेकने ते सुद्धा केलेलं आहे. मास्टेकने सेपरेट कंपनी केली एक मेजेस्को म्हणून, आणि ती मेजेस्को वॉज लिस्टेड इन अमेरिका. दिस इज द फर्स्ट प्रॉडक्ट कंपनी फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट प्रॉडक्ट कंपनी टू बी लिस्टेड. त्याच्या आधी इन्फोसिस होती, ती सर्व्हिस होती, त्यांची होती 20 वर्षात. आणि त्यांनी फार बेस्ट काम केलेलं आहे, त्याच्यात काही शंकाच नाही. पण आम्ही प्रॉडक्टमध्ये जे काम केलं, आणि अमेरिकेचे टॉप 3 प्लेयर म्हणून इन्शुरन्समध्ये आमची. सो ऑल दोज थिंग्स वी हॅव डन. आणि आय फील दॅट इंडिया कॅन डू मच मोर. आता जी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एवढं रिसर्च करावं लागेल. आपण जर ते केलं नाही तर आपण बरेच मागे राहू. आज चायना फारच पुढे गेलेलं आहे आपल्या AI रिसर्चमध्ये. टेक्नॉलॉजी रिसर्चमध्ये त्यांनी एवढं जे काम केलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांना एक आज मान मिळतो आहे. आम्हाला मान मिळतो ॲप्लिकेशनमध्ये. ॲप्लिकेशन म्हणजे कसं IT यूज करावं. आज तुम्ही UPI यूज करता ना. आता UPI यूज हा जगात सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट आहे हा, की यू कॅन सिट. आणि आज भाजीवाले सुद्धा आपल्याला विचारतात QR कोड दे आणि पैसे द्या म्हणतात ना. अमेरिकेमध्ये सुद्धा होत नाहीये. सो सांगायचं माझं तात्पर्य काय की आम्ही काम केलंय IT लोकांसाठी कसं वापरायचं, पण आपल्याला IT रिसर्चमध्ये पण आणखी जास्ती भर दिला पाहिजे. म्हणून मी काल बोलत होतो, सम ऑफ यू दॅट I was telling them that we need engineers who are focused on research, innovation, creativity. So all those things are extremely important, and we need to kind of work along those lines. And Goa has a part to play. Goans are there all over the world. They are with all IT companies. So I think I'm here to make some change in Goa, hopefully. One of them is Goa Institute of Management, where we want to make it university now. It's top 30 schools in the country. There is no school in Goa which is amongst top 30 national level. There is nothing. That Goa Institute of Management is a very, very enlightened place with good board members, society. आणि आम्ही म्हणजे सेल्फलेसली काम करून ही संस्था काढलेली आहे आज. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ वॉट कॅन बी डन. आणि दुसरं डायमेन्शन आय एम डुईंग इज नाव आय हॅव स्टार्टेड अ फिलॅन्थ्रॉफी वर्क ऑल्सो क्वाईट अ बिट. IIT बॉम्बेमध्ये मी एक स्कूल सुरू केलं आहे पब्लिक पॉलिसीसाठी. दॅट्स कॉल्ड आशांग देसाई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. आय डिडंट टेल यू मेबी. आणि IIM मध्ये आय हॅव स्टार्टेड अ स्कूल फॉर लीडरशिप which is also called Ashang Desai School of Leadership. So I want to do at a national level something, and in Goa I am working with 800 schools to improve their quality from level 1 to level 3.
I don't know whether you have heard something called Shala Siddhi program. Shala Siddhi is a model for improving the schools. And we as in, I have funded that program, around 800 schools. We work with Chief Minister, he is Education Minister, so he knows about it. So I am doing some little work for Goa also. Let's hope something I can contribute in a small way. So I'll stop here. Maybe you should ask questions because then I'll be more focused. It's okay. Mr. Desai, on this issue of products versus services, do you think India would have been better off if we had to focus more on products? I would say that India would have been better or something like that. See, product is a difficult business because product to be successful, you need a big Indian local market so that you can try it here and then sell. But that's not available here. Why do you think Microsoft comes from US and not from Germany? Even Germany or UK couldn't do Microsoft, no? Not that they are not good, they are also as good. But once you are in Silicon Valley, once you are in, you get a big market. And hence, it becomes a very difficult market for outsiders. So I had to go and invest $200 million over 15 years to make that product successful. So it's a hard game. Services is easier game and services also requires technology. So we need good players in services, we need good players in products. Product, what happens is if you are really successful, you can be really, really big. Microsoft, Google, Nvidia, these are the companies, Oracle also. Non-linear growth, what we call, no, is possible in products. Services is a linear growth. Every year you can step by step grow. So everybody knows product because everybody uses them. So to that extent our brand image could have been better. But I think wrong because if services were not there today, you would not have got benefit of product also. Because every product requires services around it. Suppose आता तुम्ही software, if you buy software today, you can't use it yourself, no? You need some help. So that help is provided. So both are required. It's not either or. However, yes, you generally get more publicity and more name and non-linear growth if you are successful. But in product, one succeeds, 10 fails. Keep that in mind. So it's a high risk, high. We also tried many products. Some of them didn't succeed. I must tell you that also. We produced one of the first ERPs in the world. In the world, we have produced one of the first ERPs in 1987. But we could not sell it in America. We were a small company that time. 20 years later, I could do something which we did with that Majesco, with the insurance, so on. So it's I hope I have answered your question. Sir, IT उलयता न्ही तुमी गोंयान जे IT मिनिस्टर सुद्दां आहा जावं चीफ मिनिस्टर आसा ते गोवा एक IT हब जावचें म्हणून ट्राय करतात. कितलेशे गोंयकार भुरगे IT शिकता आनी गोंया भायर वता कामाक. पूण जेन्ना सरकार कितें स्टार्टअप चालू करपाचें जावं कसले स्किम्स काडटा तेन्ना गोवन भुरगे चड इंट्रस्ट दाखयना. चडशे आमी पळयता स्टार्टअपान चडशे नॉन गोवन्सांचें नांव आसता कारण तेंचे एक स्पेशालिटी आसता ती दुसरे स्टार्टअप कोणें चालू केला तेंची अवॉर्ड्स आसता कितें आसता तितून आमी गोवन्स आजुनूय दिसना. खंय आमी गोंयकार फाटीं पडटा ह्या गजालीन. ना कितें आसा तातूंत एक एंटरप्रेन्योरशिप जी आसता न्ही ताजे एक क्वॉलिटीज लागतात. क्वॉलिटीज म्हणजे कितें एक नवीन कितें करपाची एक मोठी इच्छा, रिस्क घेवपाची एक मोठी इच्छा. तर सगळे लोकांक हे आसताच अशें ना न्ही. आतां तुमी गोवाची पॉप्युलेशन घेतली जाल्यार 16 लाख न्ही. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. Around 16 lakhs. Yeah. And India's population is 140 crores. So there are always going to be more entrepreneurs in India, number wise. So Goa being a small place, you will not get as many entrepreneurs. आता मुंबईतूच पळया तुम्ही. मुंबईची पॉप्युलेशन आता जवळजवळ 2 कोटी सगळे जर MMR वगैरे घेतले जाल्यार. तर 10 पटीन लोक थंय आसा न्ही तर तेंचे entrepreneurs येतले हांगा. कारण हांगा गोंयांत हें आसा म्हणटा आय वॉन्ट कॉल इट एज समथींग लेस वीथ गोवा. इट इज जस्ट पार्टली अ नंबर्स गेम. हावेवर एक कल्चरचो फरक जाता ना अशें न्ही. आमी ल्हानपणा पासून आमकां अशें शिकवण्यात आयलें की तूं नोकरी खंय करता,
तुका नोकरी करून जाय तर हो एक मनात जर गेलो जाल्यार तुमी एंटरप्रेन्योरशिप करूं शकना, हें जाता मिडल क्लास फॅमिलीत जाता. पूण आतां तुमी गुजराती फॅमिलीज घेतले किंवा मारवाडी फॅमिलीज, दे आर ब्रॉट अप इन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर. त्यामुळे तो कल्चरचो फरक जाताच ना अशें न्ही. आज तुमकां एक खबर सांगता आता हांव, एक मनोहर जोशी यू नो ना, ही वॉज चीफ मिनिस्टर. ही वन डे कॉल्ड मी, सेज why are you why I want to meet me. He says he thought I am a मराठी माणूस. So he says मराठी माणसं सुद्धा एंटरप्रेन्योरशिप करू शकत नाही, तर तुमचं उदाहरण मला द्यायचं आहे. आणि ही इंटरव्ह्यू अनदर 10 of them, गरवारे, किर्लोस्कर आणि बाबा कल्याणी, असे 10-15 लोकांचा इंटरव्ह्यू घेतला. पण ते माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतला माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन त्यांनी लिहून घेतलं. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे काय की मराठी आणि याच्यात थोडंसं कमी आहे असं लोकांना वाटतं. त्याच्यामुळे कदाचित आमच्या कल्चरचा असेल थोडासा. तर लहानपणापासून आपण our parents should allow people to experiment. We don't allow people to experiment. We don't allow, we just say study hard, get marks. If they do something different, we say, अरे हे आज काय फायदा ना, there is no benefit of doing this, you will not get good marks. Now that kind of suppresses the creativity of people. That we as a parents or we as a grandparents now maybe have to make that change. I don't tell my grandson now to come first in class alone. Although I tried my best to be first, let me be honest. I didn't try anything else, but things are different now. You should allow people to be creative. तर हो एक चेंज येऊन जाय. सांगपा तात्पर्य म्हणजे कितें आमचे नंबर्स कमी आसाच, पूण एक फरक येऊन जाय. आमी भुरग्यांक कशें वाडयता, शाळेंत कितें करूं शकता. आतां आमी शाळेचें जें हें करता न्ही, आय एम ट्रायंग टू do this 800 schools I told you in Goa. One of the area is how people can be more creative. You know, these government schools. पण गोंयांत IT हब जावपाचें पयलीं खूब हें आशिल्लें. बरो बॉल जालो, थंय दनपाराक जागो घेतलो. ताजेर कितें तुमी उतर करूं शकता, कित्याक जावपाक शकना आनी IT हब गोंयांत जायना कित्याक? See, there are two things there. One, of course, the But main reason is availability of talent. आज हांव गोंयांत जर आयलो जाल्यार आय गेट ओनली X number of people. I'll have to get people from outside. Not that they don't want to come to Goa, but still the factor remains that if you are in Chennai or Pune or if you are, there are so many people available in those places, it's get easier for organize. So that is one part of a problem. Not that Goa is not a good place to come. Many people want to come, but at younger age people may not be willing to make those changes fast. So that's one point. The second point which is important is sometimes people have a wrong misconception about Goa in terms of culture. You know, they think that people may not be putting best here, which is not correct. I keep on telling them it's a wrong misconception, but some of those old habits are there in a way. But that's not the main reason, but it is still there in some people's mind that Goa is well known for tourism. That's why I used to tell my dear friend Mr. Manohar Parrikar, let's not only promote Goa as a tourism, which is there, we require it, but if you just promote tourism, then people think that, you know, this is a place only to make fun and not serious business. So some of the image issues matter partly, so that's the second reason. Third is, you see, you need some really multinational company or somebody starting something here, so people look at it and say, oh, if they have come, we are happy. So you have to convince somebody and maybe give them a lot of benefit to come here. Lot of IT companies come here, we all come here and then go back. Government will have to put lot of efforts to get all of us. You see, today every alternate month or every alternate week, people from other state come and tell me to come in that state. Why don't you come to Hyderabad? Why don't you come to? So Goa also has to put some efforts to get. In fact, you know, Chandrababu Naidu, for example, used to go to Silicon Valley to get the companies in Hyderabad. Why do you think Hyderabad has become an important thing? Hyderabad was very small in 1980s, very small. I was
invited. I was a chairman of NASSCOM in '96. I was invited by Chandrababu Naidu. We had a big event in '96, and he says, "I want to make Hyderabad IT capital," and he made it. त्याच्यानंतर other ministers also worked, but he started. तर एक push पाहिजे government कडून. We want to make it happen. So that would also help. So that is another factor. जाय तसं पुश म्हणजे जायना असे नाही प्रायोरिटी देऊन जाय Priority. प्रायोरिटी देऊन जाय म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू मेक इट अ हब देन यू हॅव टू गिव्ह इट अ प्रायोरिटी इफ इट इज वन ऑफ देम येस इट विल हॅपन पीपल विल कम सो आय एम नॉट सेइंग गव्हर्नमेंट इज नॉट डुइंग इनफ बट हैदराबाद was an example where government plays a major role in making it happen. Now if you really want to make it, then you'll have to, I have been telling government, please send delegations, please send, sell idea of Goa. That also is required. But other factors matter. The size of talent, that also matters. So, I would think that one way to start it, as I said, would be to focus on very high value items where number of people required are less. If you need 5,000 people here, it is difficult to get. But high value research जर कोणी सुरू केलं, if they start something in IT, artificial intelligence is an area where you can do a lot of research with very few people. So somebody should start it maybe. So I hope something better. आता सगळं फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. या सो आम्ही खंय इंटेलिजन्स वता आतां रायट नाव. न्ही आनी फुडले 10 वर्सांक लोकांक अशें आसा की 10 वर्सांक सगळे वतेचे नवते जातले, नोकरी वतल्यो, हें जातलें, सगळे AI कंप्लीट सगळे बाबतींत कॅप्चर करतले. सो तुका कितें दिसता? कितें आसा, हांव एक एग्जांपल दिता. तुज्या वेळार IT सोल्युशनार सुरवातीक हें केलें. न्ही तुका एग्जांपल दिता. 1910 काय केन्ना the major employment London was to clean the sheet of horses from the horse carriageways. So all of them complained की गाडी जर आयली कार तर आमचे सगळे जॉब त्यांचे गेले, पण ताचे 10 पटीन मेकॅनिक्स तर any productivity improvement have some problem in the beginning in terms of jobs, because existing jobs become less important. But then it generates so many new jobs because of productivity improvement of a different kind that we move at a next level. आता तुमकां सांगता हांव, I was in IIT and I used to write computer program in a punch card. खबर आसची ना, punch card आसताली तेन्ना. Now you will not even know. The punch card करून I used to go from IIT Powai to TIFR. म्हणजे TIFR त्याचं खबर आसा तुमकां कुलाबा. From Colaba I used to go by bus, train, come back by bus, train, and go again next day. Why? To check my error. So one day is gone in checking my error. Today in 10 microsecond you get an error on the terminal. So productivity is improved, but number of programmer कमी झाल्या ना. Programmer have increased 1,000 times. Why? Because productivity, more applications can be done. तशें AI such as AI will allow us to do an application which we have never thought about, and we are doing it today in America in healthcare. Patient care कसे करचे हाजे विशीं एकदम नवीन जातले. So patients, if you go to hospital 5 years from now, hopefully, you will get a completely different way of getting treatment. Treatment म्हणा किंवा पेशंट रेकॉर्ड म्हणा, खंयचे गोष्टी म्हणा, ड्रायव्हर, तर तुमची आणि आमचे सगळ्यांचे लाईफ विल चेंज आणि दॅट विल मेक अस मोर प्रोडक्टिव्ह टू डू सम न्यू बिझनेसेस. आज सगळ्यात जास्ती जॉब कोण तयार केला जाणं तुमकां? झोमॅटो अँड स्विगी, हाऊ अँड ओला अँड युअर उबर. हाऊ डिड दे क्रिएट जॉब्स? They created jobs by technology. If technology जर नाशिल्ली, then Ola would not have happened. Uber would not have happened. Swiggy would not have happened. They depend on IT. तर सांगपा तात्पर्य अशें की AI may create job problem, yes, in short run, and sometimes it could be severe problems. But unless we should train ourselves, so
There will be only two types of people: people who know AI, people who don't know AI. Don't know AI are in problem. Who know AI will become very big. आयचे स्टेजीक इंडिया खंय आसा जगात एआयचे AI तातूंत we are in top 3. We are top. Yeah. In terms of talent, Talent. we are in top 2. In fact, I would say. Even America now says that they are worried that we may have more AI people. But we need to do more AI research. म्हणजे जे हें आसा न्ही रिसर्च करून नवीन कितें करपाचें तातूंत चायना इज एंड अमेरिका इज डुईंग मोर देन अस. बट एक्चुअल एप्लिकेशन ऑफ AI जे आसा न्ही रियल लायफ तातूंत जे लोक जाय ते आमचे कडेन आसा भरपूर आज. आमचे कडेन एक कमी एक कसली आसा जाणा AI इज अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह एरिया. कम्प्युटींग पावर जो आज लागता न्ही GPU म्हणून तुमी आयकलां तुमी ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट्स. GPUs is a good way of seeing AI. So AI तुम्ही chat GPT use केला केन्ना कोणी? Has anybody used? You don't know the price. You are not paying price. But society is paying price for chat GPT because that what you fire goes to somewhere in Silicon Valley for processing, and it is taking so much time and heat and electricity. As this data processing industry is consuming 3% of power in America. 3% only on data processing. So it is very expensive. So that part India has to do more. आता आम्ही इन्व्हेस्टमेंट करूंक जाय डेटा प्रोसेसिंग. आता आमचे सगळे डेटा प्रोसेसिंग अमेरिकेत जाता नाजाल्यार आनी खंय तरी जाता बिकॉज ऑफ इंटरनेट. So that is our problem, slightly. But talent is not a problem. We always have a very bright kids. जसं इतले टॅलंट आसून इंडिया तुका दिसता की आमी आमचे टॅलंट देशाक वापरला फॉर द नीड्स ऑफ द डोमेस्टिक इकॉनॉमी, स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड? See, bottom of the pyramid, we could definitely do more. याविषयी शंकाच काही ना. Some of the work that all of us do does not always benefit bottom of pyramid. That is very honest statement. That is true. However, I don't know how to say this, but today the people who are driving Ola and Uber are all from that bottom of pyramid. These jobs are created by IT, not directly maybe. They are not employed by me, IT industry. They are employed by some other companies, but they are using IT and they are creating jobs. So that is at one level. Second is in terms of poverty and economic growth and all those things. IT has contributed to economic growth. Again, today for every one person we employ, there are 3 more people we employ in subsidiary companies. Our employees buys mobile, they buy house, they buy lot of food. All of that is serviced by some other people, no? So we employ, of course, 50 million people, 50 lakh people, 5 million, 5.5 million. But we generate another 3 times as many jobs because of prosperity our people have. So that again goes to each of them employ housemaid at home. Who is doing that? So what I'm saying is, if India becomes prosperous using IT or without IT also, there is something. Having said that, we have not done 100% great job. That there are still 30% poor people, as they say in India. We could do always a better job of diffusion of prosperity. But I would not say nothing has been done. आज तुम्ही लक्षात घ्या की in 1990 almost 60% were at poverty level. I think I may not be exact data wise. Today it is not even 30, less than 30. How that has happened? That has happened because of poverty. But China did, of course, a better job than us. They removed 800 million people out of poverty. तर सांगपा तात्पर्य कितें, एक इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जर जाली तर लोकांचे बरें जाताच, हाजे विशीं कांय शंकाच ना. आतां तुमी पळयात गोवात पोवर्टी लेवल कमी आसा, कित्याक? बिकॉज गोवाज GDP इज बेटर, गोवाज per capita consumption is better. Not that there are no poor here. Poor are here also maybe, but if you go to Bihar, you find poor much more. No, why? But the use of IT specifically for India. IT. See, now take UPI. I'll give you an example. Today, the lady who is selling the my juice that I drink sometimes in our colony,
ही से साहब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, जरा मोबाइल पे UPI करो. So she has generated a business, no? Otherwise I would not have paid. Sometimes I forget my wallet, but she says, कुछ फायदा नहीं. So the point I'm making is, poor people are getting benefited. आता ONDC is new area के सुरू केले आता government. Like UPI, ONDC will allow even a poor person to sell their product to America through it's Amazon-like thing. That the government, like UPI was for money, ONDC is for goods. ते इतले अजून पॉप्युलर झाले ना, बट आता हळूहळू जावपास आसा. इट टेक्स टायम एनीथिंग. So ONDC is again will help poor people to do lot of work. So I would not say IT has not benefited. It's difficult to quantify. I would definitely say IT has benefited poor people. It can always do a better job, no doubt about it. But I would not agree that it has not helped. Definitely not. It has made great changes. Great changes. Today, I'll tell you, I'll give you an example. Just few days back, you won't believe. There was a little lady going in front of me, and she was having some small child. She was talking on mobile. I said, "Sir, बाजू हटो भाई, मुझे जाना है." You know, she turns me and puts a begging ball in front of me. Can you believe that? Can you believe this? This has happened in Mumbai 4 days ago. So I said, "This is boss." Abhi to this has reached. The point I'm making is, yeah. So the point I'm making is, I in fact wanted to take photograph. I should have done that. It would have become very famous. But it just, I was in a hurry, so I went up. The point I'm making is, I mean, this is a change, na? How do we account for it? Somebody in Goa talks to somebody in Bihar every alternate day or every night. So IT has made a difference. I think without IT you would have been much poorer, you would have been much better, less convenient. No question about it. I may be biased because my industry, but it's a fact. Yeah. Sir, गोव्यातील तरुणांची मानसिकता जी आहे ना, फक्त सरकारी नोकरीची आहे. कारण गोव्यामध्ये 12 ते 14 औद्योगिक वसाहती आहेत. हो. तिथं 90% लोक बाहेरचे आहेत. हो. गोव्यामध्ये जर तुम्ही दिल्ली किंवा करमळी रेल्वे स्टेशन मडगावला जाऊन, बरोबर, माहिती आहे मला माहिती आहे. हजारो लोक बाहेरचे आहेत. बरोबर. आणि गोव्याचे असे आहेत की साध्या सोसायटीमध्ये चांगल्या पदावर जनरल मॅनेजर असले सुद्धा सरकारी नोकरी क्लार्कची पकडतात. हो हो. आणि त्यामुळे इथं जे रोजगार विनिमय केंद्र आहे, हो, त्याच्यामध्ये जी नावं आहेत हो, सर्वाला, हो, ती गेली अनेक वर्ष कोणी काढलेली नाही किंवा वाढलेली नाही. आणि असं असताना गोवा भारतामध्ये बेरोजगारात प्रथम अच्छा असं म्हणून येत आहे. ओके. बाहेरचे लोक 6 लाख, हो, बाहेरच्या लोकांना इथं रोजगार हो, मिळतो. पण हो, गोवेकर बेरोजगार, हो, असं ते आहे. आणि उद्योग वाढण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करते. EDC तर्फे कर्ज दिलं जातं, स्टार्टअप असं आणि काही. पण उद्योजक व्हायला तयार मानसिकता नाहीये. नोकरी देणारे नाही, नोकरी करणारे इथं जास्त. ही मानसिकता बदलण्यासाठी काय करावं लागेल? हाकाच सर एक ऍड करता. थोडे खुबशे IT प्रोफेशनल्स क्वॉलिफायड, पूण तुमी जर ते गोवा गव्हर्मेंटचे रिक्रुटमेंट लिस्ट पळयलें जाल्यार सेम पीपल आर एप्लायींग फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून. प्यूनाक अप्लाय करता, खंय अप्लाय करता. आय थिंक दे लॅक मोटिवेशन. सो कितें करपाक जाय हांगा? आय मीन ना सो दॅट्स अ हार्ड क्वेश्चन. त्याचं उत्तर एवढं सोपं नाही आहे. पण आपण मानसिकता जी बदलते ना, ती शाळेत बदलते. ही सुरुवात शाळेतून झाली पाहिजे. मी सांगत होतो जसं ना तुम्हाला, की तुम्ही फक्त मार्क्स घेण्यासाठी काम करत असाल आणि जर एक त्यांना प्रोजेक्ट द्यायचे असतात, म्हणजे एक नवीन काय करून दाखवायचं असतं, तर त्याच्यामुळे लोकात एवढी भावना बदलते. मी तुम्हाला एक साधं उदाहरण देतो. मी गर्ल्स लिडरशिपसाठी प्रोग्राम करतो. मुंबईत करतो, गोव्यात 1-2दा केलेला आहे मी, हरियाणामध्ये करतो. सो मी 8वी-9वी मधल्या मुली घेतो फ्रॉम पुअर, व्हेरी पुअर गर्ल्स, नॉट ऑल दी वेल टू डू पीपल लाईक अस, व्हेरी पुअर पीपल गर्ल वी टेक. अँड व्हॉट वी डू, वी डोंट ट्रेन देम. मी त्यांना ट्रेनिंग देतो लिडरशिपचं, बट वी टेल देम टू डू प्रोजेक्ट्स. आणि प्रोजेक्ट म्हणजे काय करतात ते जाऊन मग दे विल डू अ प्रोजेक्ट अराउंड देअर कम्युनिटी, स्मॉल प्रोजेक्ट. 6 गर्ल्स कम टुगेदर, ते 6 मुली येऊन प्रोजेक्ट करतात.
काय करायचं, आमच्याकडे लाईट नाही आहे आमच्या कॉलनीमध्ये, तर ते जाऊन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटमध्ये त्यांना विचारणार का आमच्याकडे लाईट नाही आहे, काय प्रॉब्लेम आहे, या आणि सॉल्व्ह करा. दे विल आस्क वाय कोणी पाठवतं तुम्हाला, ते म्हणतात अवंती पाहुणे माझ्या कॉलनीच्या. तर सांगण्याचं तात्पर्य म्हणजे काय की टॅलेंट आहे, वी आर नॉट अलाविंग देम टू फ्लरिश ऑर what should I say? एवढं प्रोत्साहित करत नाही. We are not inspiring them to become by our way of teaching them. So that's one. Unless we change, आम्ही जर एक बदल केला नाही आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये. आता NEP म्हणून आले माहित आहे तुम्हाला ना, तर त्याच्यामध्ये असा बराचसा फरक आलेला आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे ना, त्याच्यामध्ये असे विचार चालू आहेत, पण हे विचार लवकर इम्प्लिमेंट झाले पाहिजेत. हे 15 वर्ष लावली तर आपल्याला फायदा कमी होणार त्याचा, कळलं की नाही. तर एक शाळा शिक्षणामध्ये फरक झाला पाहिजे एक. दुसरं म्हणजे आपल्या पेरेंटमध्ये फरक झाला पाहिजे. आपण तुम्ही आणि आम्हामध्ये फरक झाला पाहिजे. आम्ही आमच्या मुलांना असं प्रोत्साहन देतो का? आज आम्ही काय म्हणतो मुलांना, तुम्ही इंजिनिअरिंग करा, IIT ला जा, मेडिकलला जा, एवढंच सांगतो ना. तो कोणी आला आणि म्हणाला की आय वॉन्ट टू बिकम अ म्युझिशियन, मी म्हणा अरे बापरे हे काय केलं तुझं, आयुष्य फुकट गेलं. बट सम ऑफ देम मे बी अर्निंग मोर देन ऑल ऑफ अस if they become Beatles or whoever better known musicians. The point I'm making is we society also should value creativity, innovation, new things. As when we started, even my mother used to say, "Arey bhai, तुम तो अमेरिकन एक्सप्रेस सिटी बैंक में काम कर, you know, why are you starting this software which is nobody knows about it. In 1980 nobody knew software. And what happens is software means तुम्हाला दाखवू शकत नाही ना तुम्ही आपला प्रॉडक्ट काय आहे. आणि आम्ही रात्री बोलायचे सगळे अमेरिकेमध्ये. सो माय मदर फेल्ट आय मस्ट बी डुईंग सम शेडी बिझनेस, की रात्री बोलतो आणि प्रॉडक्ट पण दाखवत नाही. पॉइंट आय एम मेकिंग इज, आई विचारायची म्हणजे करत नाही ना. सो पॉइंट आय एम मेकिंग इज आपली सोसायटीमध्ये वी नीड टू काइंड ऑफ. पण इंजिनिअरिंगकडे लोक का जात नाही? कारण गोव्यात सुद्धा आता 500 जागा रिकाम्या आहेत. अच्छा, इंजिनिअरिंग नाही, लोक रिकाम वॅकंट आहेत. अच्छा, इंजिनिअरिंग स्टेट गोवा. अरे आउट ऑफ 1,500 seats are vacant. No, but what is म्हणजे no. So I think part of it is that we need to raise our level. काय तुमच्या वेळी किंवा नाही, इंजिनिअरिंग म्हटलं की आता ते राहिलेले नाही. two reasons त्यासाठी. एक म्हणजे नंबर ऑफ सीट्स हॅव गॉन अप इन कंट्री. आज कंट्रीमध्ये जवळजवळ सीट्स आहे 16 लाख. So 16 lakh is the total number of seats in engineering available, and there are all kinds of colleges which are offering courses now. So you have to compete. So unless you are known for research or better output, आता NIRF म्हणून ranking असते. NIRF, I don't know whether you have heard. It is National whatever Education Research, whatever that is called. Our Goan colleges are not there. JIM is there. JIM is the only school which is in NIRF. Sorry to repeat again, JIM. But the point I'm saying is, all our engineering colleges should be ranked in NIRF. If they rank, people will come. As people have become very small. So, दोन्ही reasons hai. There are more seats now than demand, but also there is a competition. As IIT मध्ये you can't get seats. If that is the problem, you don't get seat. Now, how many people from Goa go to IIT? I don't know. Maybe some 2-3 people go. But the point, Maharaj, I want to answer your question. It is the level also has to raise. What's your vision for GI? GI, we want to make a university now. So we want to make it one of the best, one of the well-known universities in India. That will take another many years. It will not happen tomorrow. This took 25 years to become. So we would not like to remain only as a business management school. We would like to offer something larger than this. And that will be not general university. We are thinking about it as I speak. What kind of courses we should do, what positioning we should do. See, there are new age universities now. Ashoka University,
Sai University, I am one of them, board members. Narayan Murthy, me are members. Nalanda is there, Kriya is there. So all these new age universities which are coming, where they are known at a different level. We want to be there. It take time. Mr. Desai, what do you think of free and open source software? Open source. Yeah, open source. Open source is very good because open source allows people to be creative again, because open source allows everybody an access. Will it cut into the Indian market? No, it will not cut in. Indian market is more services, as I told you, and not products. So open source is good for India, in fact, because it allows anybody to work without paying very high charge. Our cost of living is low, no? So we can't spend so much money. But somebody sitting in Jumri Talaya can have access, as an example, to a software. So it's good for us. Good for us. आपण आता गोवा विजन डॉक्युमेंट आणि 10 मिनिटात 2035 वर येऊ. आपण केलेल्या शिफारसी त्यावेळी आणि आता आपल्याला नेमकं गोवा कुठे आहे ते तुम्ही केलेल्या शिफारसीची इम्प्लिमेंटेशन कितपत झालेलं? म्हणजे डिफिकल्ट क्वेश्चन, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलता, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आन्सर, कारण बऱ्याचशा गोष्टी झालेल्या आहेत, असं नाही की झाले. कारण इंडस्ट्री मला वाटतं मी इंडस्ट्रीचा मी लिहिलं इंडस्ट्रीत होतं. तुम्ही केलं होतं. इंडस्ट्रीचा पार्ट होता. This vision document was 7 arrows of Parshuram. If you know, Goa was created, as a legend goes, by 7 arrows that he threw, because he had no land to stay. He threw 7 arrows. So and त्याच्यामध्ये गोवा झाला तयार. So we created 7 which is about industry, which is about education, which is about health, which is about governance, which is about culture and all that. So I wrote the industry part of it. So what I have said is, in Goa should be, see, Goa is a small place. Goa can't become some Tamil Nadu or Maharashtra. It can't be. Let us be clear. We are just 16 million people, 16 lakh people. So we should be very focused where we are different than anybody else. We should not be seen as, anybody wants to go to Maharashtra will not come to Goa. Why should he come? He has such a big airport and very high talent. So we should do high quality work, meet, think, create. To me, Goans go out of the Goa. Somebody said, na, Goa मध्ये लोक बाहेर जातात. They do great work. We should retain them here, but they don't have organizations. Let us create organizations and universities. Now Goa University is like that. We will create employment for Goans who want to do research. Today our professors are many Goans. All Goans otherwise would have gone to IIM. They are in Goa, no? Third, we need to create meet, think and create. Meet is of course tourism. People can come here, meet, talk. Think is about more. A lot of people do a lot of think tanks here, a lot of seminars here. And create is about creating new software, new education, new biotechnology, new pharma. Create organizations like that. Invite people who want to do that. And they may not be Goans. See, Goa should welcome anybody, no? There's nothing wrong. India is one. We are all one. So we should welcome everybody to come here. They can create a job, no? आज गोव्यामध्ये, I don't know, do you have a data? गोव्याचे एंटरप्रेन्योर्सने किती जॉब क्रिएट केले आणि गोव्या बाहेर येऊन किती केले. गुड स्टडी. It may be good study to do, and I will be not surprised if you come to a conclusion that Goa jobs are created not by Goans, probably by some outsiders who came. Because माझ्या बिल्डिंग मध्ये आज 2 people are there. माझ्या स्वतःच्या जिथे मी राहतो, there are 2 people. One has a hotel. He is very happy. He says Goa is a great place. Other fellow has a Vernam. He has an industrialist. He employs 300 people. He is not Goan. Both of them are not Goan. No, many. Yeah, so it's good. Let's welcome them and create jobs. So
सर हो प्रॉब्लेम तुमचे GIM जे भुरगे शिकतात तेंका येता सर गोवन स्टुडंट्सूय शिकतात हय. ते शिकून मागीर कामाक गोंयांत रावता काय भायर वता न्ही ते हे जाता आसतलें ना ना ते गोंया भायर वता मोस्ट ऑफ देम गोंया भायर वता टू बी ऑनेस्ट म्हाका खबर ना आतां एक्झॅक्ट डेट पण सी प्रत्येक मनीस आपल्याक जे बेस्ट आसता ते पळयतलो न्ही ताका तो जर आतां गेम सारके हातून शिकलो आनी इतले ताका जर बरी सॅलरी मेळ्ळी भायर तो गोंया रावतोच ना न्ही सो वी कांट ब्लेम देम ही वील गो वेल आनी ताका सूख कांय ना फाल्यां तोच मनीस फाल्यां एक मोठो मनीस जावन परत येतलो न्ही गोंयांत Could you have made mistake in Goa? That's a good question. No, so that's a challenge, as I said. It's tough. we have not best effort. Probably we could do more, but the point I'm making is, yes, someday we will come back. But as I said, we need to think through talent, availability of talent, this, etc., etc. But there are some who are there. There are some organizations are there who are doing good job. So. चला आणखी Nice. Huh? Ola and Uber. Yeah. But you know what, Goa taxi drivers, they are voting that. I know. He knows that. I know that. Yeah. I tried my best by convincing my dear friend Manohar, but even that didn't happen. So what to do? You people should do that. No, I can't do anything about it. You are very You should do a whatever. Go and tell government. I don't know. This is the only place where you don't have Ola Uber, I think, in the country. Only place. even in the local in Goa mine, that was the airport. Huh? In the local website, Goa mines, Huh? that was the airport. So that is, but it's good. Goa mines is good. Eh? Goa mines is The good. drivers are voting. गोवा माइल्सला सुद्धा ते टॅक्सीवाले People support. करत आहेत. ना म्हाका तर ते बंद करा माहिती आहे. पण ते taxi- बंद मागता रे पण तुम्ही सांगा तुम्ही आता मी विचारतो तुम्हाला I क्वेश्चन don't तुम्ही know. मला विचारले क्वेश्चन हे टॅक्सीवाले एवढी पॉवरफुल आहेत कसे गोव्यात आहेत हे कसे? सांगा मला राजकीय हे तुम्ही सांगा ना प्रत्येक आता मोपाला गेला की मोपावाले ते ड्रायव्हर आय नो दाबोळीला गेला की दाबोळी तिथले साऊथ गोवा नाही बट That is सगळ्या what- स्टेट मध्ये टॅक्सी ड्रायव्हर आहेत हा. आमच्याकडे पण टॅक्सी Everywhere. ड्रायव्हर आहेत ना मुंबईत हो. कालीपिली टॅक्सी चालवणारे आहेत पण दे आर डू नॉट हॅव द पॉवर दॅट युअर टॅक्सी ड्रायव्हर्स यू हॅव टू टॅक्सीवाल्यामध्ये राजकारण बदलण्याची ताकद आहे राजकीय तेच म्हणतो ना एवढा volume ते तिथं- गोव्यातच का आहे आणि बाकीच्या स्टेट मध्ये का नाही But the Yeah. irony is, Mr. Desai, neither are they making good money, nor is the customer getting a good benefit from it. Both sides. Who is not making good money? Taxi driver is not making money. They must be making. No, they, no, they are not. They charge some. Correct. They This charge was the some high 500 price. rupees from here to there. Twenty Yeah. good chances आहे ना. And the customer is getting a bad deal. मुद्दाम होय तो, मुद्दाम होय. IT. ना आमचे टॅक्सीवाले कसे आसा जे आमचे गोवा माइल्स आसा सो ते इफ दे मेक 3-4 ट्रिप्स पर डे सो हांकां कितें करपाक जाय हांगा सकाळची एक ट्रीप मारपाची देन रिलॅक्स फॉर सिएस्टा टाइम एकूच मारपाची म्हणून ट्रीप तुम्ही आनी दे काय- वॉन्ट टू कवर अप फॉर द एंटायर डे Entire day, हा, exactly. सो थंय मेंटॅलिटी खूप Exactly. difficult आसा. Something with the geography of Goa. पळय तुका तूं सपोज परवरीच्यान हांगा गेलो दाबोली तुका रिटर्न ट्रीप मेळटले म्हणून गॅरंटी ना. Unlike in Mumbai, unlike in Bangalore. तितको तांकां हे मेळना Yeah, the frequency is also missing. Problem and we have not been able to solve that problem. आणि गेल्ल्या मनशाक खंयच्यान परतो घेवन येवपाक मेळना हय. ते घेवपाक मेळना म्हणून ते जवळटा म्हणून ते मागे जवळटा, yeah. कित्याक जवळटा मुंबईत जवळना ते तांकां खूप जाण खंयच मेळटा पुण्यात वच हांगा वच एवरीवेर सेम थंयसर इवन पयर हांव problem अहमदाबाद गेलो सेम थिंग झगडीत तांची चालूच आसता फ्रिक्वेन्सी चड आसता न्हू द फ्रिक्वेन्सी इज मोर Something with the geography also matters. problem तो आसा. चलो, आणि कोणाचा- Anyway, let's not spend time on this. Sorry. No, but IT problem. IT help. Sir, आणि एक हे असले सो नाव दॅट वी हॅव स्पोकन अ लॉट अबाउट IT sector and all. So I want to come back to journalism. So journalisman म्हणजे I don't know whether I can put it as a question form or this is a concern, more like a concern. जेन्ना आमी IT boom जाली, okay, so journalism was not left out. So IT entered in journalism field also. ऑल्सो एवरीवेर सो आता एक नोशन अशें आसा
की प्रिंट मीडिया उरतली की ना. I know. like physical papers I'm saying, like जो if we go back to pre-COVID period, जो सेल पेपराचो आशिल्लो आणि जो सेल आतां आसा across bench, so that has gone down a lot. Yes. Like people prefer to read newspapers online. Yes. Okay, so that is a boon actually. So it's a plus point. त्याच्याच वांगडा आनी एक गजाल अशी जाली की लॉट ऑफ सॉफ्टवेअर्स हॅव कम इन टू पिक्चर. लायक फॉर इन्स्टन्स आय वर्क फॉर टायम्स ऑफ इंडिया. टायम्स ऑफ इंडिया दे प्ले विथ टेक्नॉलॉजी. सो कितें जें न्यू येता पळय दे ट्राय टू इम्प्लिमेंट दॅट रायट फ्रॉम एम्प्लॉई मॅनेजमेंट टू न्यूज आउटपुट. सो आतां तांच्यांनी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस केल्या. दे हॅव इंट्रोड्यूस वन सॉफ्टवेअर, वेदर इट इज अ डेनमार्क और some software they have introduced. Okay, so in that software you just put, like for instance this event, so they will just put keywords like Ashank Desai, okay, going on of journalist, Marathi Patrakar San, interaction. Okay, so that software company कितें करता, I mean that software whatever they have implemented, so they will do a online research about Ashank Desai. So whatever information they get, so they will put up there. So whatever information they get online of going on of journalism, so they सगळी information online can available ती आसा, and then they use AI, okay, and then they make a report, एक report तयार करता, and then they give you a product. म्हणजे ह्याच इव्हेंटाचो without a reporter's need, without a journalist need, so they will make a report out of this event. सो खंत अशी आसा की इन द फ्युचर जे जर्नलिझम आमचे जर्नलिस्ट जे आसा, सो विल दे सर्वायव और विल दे स्टँड द स्टॉर्म ऑफ AI, की आमकां वेगळें कितें करचें पडटलें. सो एक खंत आसा ही. I don't know whether this is a question or this is a concern. Okay. So if you can just let me answer that. Yeah. See, again, as I said, that same story of London. There were people who were just cleaning, but a car brought and made the change. So I think nature of your job will change according to me. Today, most of your jobs are more about reporting what has happened, and less probably on analysis, comments, editorials, which is thinking, which computer still has not reached that level. Yes, someday even it will be trying to do that. I am not saying it will not. But the point is that I can get everything on TV, but I read newspapers still because there is an editorial there. There is some analysis done by journalists like you. Looked at 5 things and then collated. So AI allows you to do that better than earlier. So you should produce more research, more editorials, more of that kind than just news. So the point I'm making is, yes, just reporting news may become less important. But again, that is also not true, right? In your TV thing, there are a lot of journalists. They of course do all kinds of negative things, but that's a separate discussion. But the point I'm making is, the nature of the job will change according to me. Not that you will not be needed. There will always be people required who will think through the national issues. You do that job, right? You have a biggest power to make change happen, honestly. You have a larger power to make change happen than anybody else. I sometimes say that, he writes something, government notices. You got what I'm saying? You have a power in hand. Obviously, you should use it in such a way that change happen. So, please don't underestimate your position at one level. Second is the tools that you get will allow you to do much more important work. Today, why not? See, I'll give you an example here. You must, Economist magazine? Economist. I get better news about India, let alone world, from Economist. Because they do analysis in such a one-page article.
they will point out real data and the graphs that they draw. Sometimes they feel, hey, why our journalists are not doing this job? Why am I not getting the same information from India? So, if I read one magazine, it is that, because it does such a great job on science and everything. Because they are about not news. News is to be shown, but something behind the news has to be reported. मागे काय चाललंय न्यूजच्या? It is one thing to say there are 15 murders of scooter in Goa. That is just reporting. But if you say 15 are happening because there are 150 potholes or something else, that is a action oriented, na? Just saying 15 people died, what is the use? Yeah, they died. Very bad news. What can I do? So what I'm saying is, you have a power to make change happen. Use. I'm not good at writing like all of you. I'm very bad writer. He writes so many books. I said, "Bhai, how are you doing it?" I asked him. Oh, Vietnam gaya to ek book likh diya usne. I have gone to 60 countries. I have not written a single book. But anyway, the point I'm making is, you have a skill. You have ability to write. Yes. I really admire it. I don't have it. So you can make change happen. So please Talking don't. about change, one unsorted problem in Goa is the bus problem. So even in terms of timings of when is the next bus going to come, there is a set of youngsters who are actually trying to, volunteer and put together some of taking Kadamba and government information to somehow make it happen. I don't understand. It can be done. It's very easy. It's very easy with GPS and sensors. It can be done very easily. Tell you when your next bus is coming. Yeah. UK, if you go to London, any bus stop, next bus coming. Even in Mumbai, they are doing it now. It's not 100% there, but it will happen. Is it costly? It's not really costly today. The kind of money that we spend on fuel and buses, this is very little, very little. चलो आणखी एक क्वेश्चन असा, आणि एरिया, any other area which we have not covered. So next time. Next time. Left us. So thanks for all of you. Yes. संभाजी चला. मित्रांनो, आजचा हा कार्यक्रम खरोखर सुरेख झाला. खरं म्हणजे इथे औपचारिकता काही नव्हती. आमचे पाहुणे अशांक देसाई, खरं म्हणजे ते पाहुणे नव्हेच, ते गोमंतकी आहेत, आमच्यातलेच आहेत आणि आमच्याशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी आम्हाला वेळ दिला. खरं म्हणजे त्यांची स्वतःची संस्था आहेच, त्याचबरोबर इतर अनेक संस्थांशी ते असे निगडीत आहेत की त्यांना झटकन आम्ही विचारलं तर काही संस्थांची नावं सांगा, तर कुणाचं सांगावं आणि कुणाचं ठेवावं असं त्यांना वाटेल अशी परिस्थिती आहे. अशाही परिस्थितीत त्यांनी आज आमच्यासाठी वेळ दिला आणि आमच्याशी संवाद साधला आणि अगदी आमच्या पातळीवर येऊन. आणि ते एवढे दिग्गज आहेत की एखाद्या सूर्यानं आणि काजव्यानं, आम्ही काजवे म्हणेन आणि ते सूर्य, आणि हे त्याच्या पातळीवर येऊन एकंदरीत ह्या व्यवसायाचं महत्त्व सांगावं तशा पद्धतीनं ते सगळ्या मनमोकळी उत्तरं दिली, आम्हाला सगळं समजावून सांगितलं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि याच्याबद्दल इथे आणि आभार मानणं मला आवश्यक वाटतं की आम्हाला सहजासहजी एरवी मिळू शकले नसते. पण त्यांचे हे वर्गमित्र जे आहेत, वामन प्रभू आणि आमचे सहकारी, त्यांचा खटाटोपी याच्या मागे आहे आणि त्यांनी सहजपणे हे पाहुणे आम्हाला मिळवून दिलं. त्याने उपचार असला तरी मी हा उपचार करतो. आणि उपस्थिती जरा थोडी कमी आहे. चतुर्थीचा हा माहोल आहे, चतुर्थीचा माहोल त्यामुळे बरेच जण अजून त्या मूडमधून बाहेर आलेले नसतील तरी सुद्धा आपल्या वतीनं आपले आभार मानतो या दोन संस्थांच्या वतीनं. आणि हा कार्यक्रम संपल्याचं जाहीर. थँक्यू.